Okay. Good morning, everybody. Kayla and Maricela are going to share a little bit of information with you today during our kind of weekly coffee chat. Buenos días a todos. Yo, Keila y Marisela, vamos a estar conversando con ustedes en nuestra conversación semanal, de conversación sobre el café. To start with this morning, let me encourage you with this quotation that even when there's chaos, our homes can still be places of peace and love. Quiero compartir con ustedes versículo de ánimo. Dice, aunque hay ahorita caos, dice, nuestras casas todavía pueden ser un lugar de paz y amor. So, of course, it feels a little chaotic sometimes when we have all of our people home. Sometimes it just feels chaotic because we're hearing the news or we're knowing that life isn't going in our normal way. But I hope you will be encouraged that you are the person who sets the tone for what your kids feel during this time. Bueno, aunque ahorita estamos pasando tiempos difíciles, dice, pero esperamos que ustedes pongan la voz para que sus hijos puedan sentirse confortables mientras están en casa. What will your children remember about this time? ¿Qué es lo que van Fear, a recordar sus hijos durante este tiempo? fear, stress, busy parents, Miedo, estrés, padres ocupados, or will it seem like a fun time to them? o sería un tiempo divertido para ellos, A time where your family was helping each other, un tiempo donde la familia se estaba ayudando uno a otro and a time where they felt loved. y un tiempo donde se sentían amados. So, again, I'm going to encourage you to control what you can control, which is what our kids take away from this time. So, les voy a pedir nuevamente que controlen lo que puedan controlar a este tiempo y qué es lo que se van a llevar nuestros hijos con ellos durante este tiempo. In terms of information from school, En here's, términos de he- información de parte de la escuela, here's the summary. aquí está un resumen. School will not resume this year. La escuela no va a resumir en este año. Each child should have information for how they can learn. Cada niño debe tener información de cómo deben de aprender. Preschoolers through grade 2 can do about an hour of work at home each day. Preescolar al grado segundo deben de tener una hora de trabajo en casa cada día. Remember to break that time up, that your 5-year-old is not going to sit for 1 hour. Recuerden de quebrar este tiempo, recuerden que su niño de preescolar no va a sentarse por una hora. Grades 3 through 5 should have about 90 minutes of work each day. Niños de 3 a 5 grado deben de tener 90 minutos de trabajo cada día. And grades 7 through 12 should have about 2 to 3 hours of work each day. Y grados de 7 a 12 deben de tener de 2 a 3 horas de trabajo cada día. In all of those things, if your child finishes early, they may have less work or less time spent working. Si en este caso, si sus niños ponen empeño, deben de posiblemente tener menos tiempo de trabajo y terminar temprano. Lunches are still being provided at the 12 different grab and go locations. Los almuerzos todavía están siendo dados en 12 diferentes locaciones de donde lo toman y se lo llevan. Also, we want you to keep learning English too. También queremos que ustedes continúen aprendiendo inglés. And right now, we're working on a way for you to do that. I've been asking people a little at a time. I hope to send you some more information with that this week. También le estamos pidiendo que sigan trabajando. Esta semana yo voy a estar mandando más información y deseo que trabajen poco a poco conmigo. So please work on your computer, your phone, or in the paper packets that I may send you. Por favor, continúen trabajando con su computadora por medio del teléfono o con paquetes de papeles que posiblemente les voy a estar mandando. As of right now, we haven't sent any paper packets out, but I'm hoping that that may be something that comes at the end of this week.
Hasta el momento no les he mandado ningunos paquetes con papeles, pero espero que sea algo que yo pueda impartir al final de esta semana. I know many of you are busy because your children are home. We don't want your English learning to be something that causes you stress. Yo sé que muchos de ustedes están ocupados ahorita porque tienen sus hijos en casa. No queremos que el aprendizaje del inglés sea algo que les vaya a causar estrés, But we do want to provide you with the opportunity to continue learning. pero sí queremos proveerle con la oportunidad de que continúen aprendiendo. Also, don't forget to record your hours that you spend working on English. I will be sending a work log to your house, and that will be where you will record your hours. Al igual no se les olvide de registrar las horas que han estado trabajando aprendiendo inglés. Yo voy a mandar una hoja a casa para que puedan registrar las horas. For graduation information, Información sobre graduación. because we cannot know for certain what the public health situation will be, Ya que no sabemos con seguridad lo que va a ser esta situación de salud pública, the school is creating two plans. la escuela está formando dos planes. Plan A represents what will happen first. Plan A representa lo que va a suceder en primer lugar. Graduation will not be held in May, but instead it will be held in person on July 25th. Graduación no va a ser presentada en mayo, pero esta graduación va a ser presentada en persona el 25 de julio. If it is not possible to be in a large group for graduation, then the school will use Plan B. Si no fuera posible que se podría llevar a cabo esto en un gran grupo, entonces va a llevar a cabo el plan B. Plan B means that a virtual graduation will be held on July 26th. Plan B quiere decir que entonces se llevará una graduación virtual el 26 de julio. In both situations, there are many details that have not yet been planned, so know that the details will be coming once they have decided upon a plan. En ambas situaciones no hay muchos detalles que han sido formados. Usted sabe que estos detalles van a estar saliendo una vez la decisión sea tomada. If you have a senior or have a high schooler, or if you have someone in your family planning to graduate, you should mark these dates on your calendar as the possible dates for graduation. Si usted tiene un hijo que se va a graduar o algún familiar que se va a graduar de la escuela superior, por favor marque estas fechas en su calendario. Next, prom and other spring activities. Enseguida, la noche de baile y actividades de la primavera. All school activities are part of the health measures created by the governor. Todas las actividades de la escuela son parte de las medidas de salud creadas por el gobernador. The governor has stated that all student activities must be canceled through May 31st. El gobernador ha declarado que todas las actividades de los estudiantes sean canceladas hasta el 31 de mayo. That means that all sports activities and all school activities, including prom, are canceled. Eso significa que todas las actividades de deportes y todas las actividades de la escuela, incluyendo la noche de baile, son canceladas. As of right now, there is no plan to reschedule prom. Hasta el momento no hay ningún plan para volver a iniciar o comenzar el baile. It is possible that that could change and maybe they would do something in July, but as of right now, no plans have been made to reschedule prom. Puede ser que estos planes cambien, se lo pueden llevar a cabo en julio, pero hasta el momento no han puesto una fecha para esta noche de baile. Other school activities, including honors night, summer school, pioneer day, and fifth grade graduation. Otras actividades incluyendo noche de honores, escuela de verano, día del pionero y graduación de los de quinto grado. The school is evaluating what to do with these events, and no plans have been made yet. La escuela está evaluando qué hacer con estos eventos y ningún plan ha sido formado a este tiempo.
Okay. Remember, it's really important that you have your contact information given to the school so that when information comes out about these things, you will receive that email or the text message or the phone call. Recuerden de tener al corriente su información y désela a la escuela, porque si hay algún evento que se va a dar a cabo, usted recibirá esta información por medio de una llamada telefónica o un correo. Just a reminder that if your phone number changes during this time for any reason, make sure you call the school and let them know that your phone number has changed. Si por alguna razón su teléfono ha cambiado, por favor llame a la escuela y déles a saber de su nuevo número de teléfono. Information about coronavirus. Crete does not have any confirmed cases. Información sobre el coronavirus. Crete hasta el momento no tiene ningún caso confirmado. That is as of today, Tuesday, April 14th. Eso es desde la fecha de hoy, martes 14 de abril. I believe the state count for the whole entire state is 814. Creo que la cuenta para todo el estado son 814. And I believe we have had 17 deaths in the state. Creo que hemos llevado a cabo ya 17 muertes aquí en el estado. Remember that information changes every day. Recuerde que esta información cambia cada día. So I want to kind of give you the balance that, we don't have any confirmed cases in Crete, but we are still having issues in our state with this. So it is important to take it seriously. Les quiero decir que aunque no tengamos casos ahorita en Crete, pero sí en el estado, y les recuerdo que tomen esto en serio. Because people may have it without ever having symptoms, it's very important to continue to practice social distancing. Ya que personas pueden llevar a cabo esto sin tener síntomas, es importante todavía continuar con prácticas de This is for shopping, church, or visiting with friends. Esto incluye para cuando uno va de compras, va a la iglesia o jugando o platicando con amistades. Again, people can have coronavirus without having any symptoms, which makes it easy for them to share the virus with other people. De nuevo, muchas personas pueden llevar a cabo esta enfermedad del coronavirus sin tener ninguna síntomas y lo pueden compartir con alguien más. Okay. Also, I'll share a video from Dr. Gutierrez from Saline Medical Specialties. I will put that clip at the end of my video. So if you'd like to watch his information in Spanish, you can watch all the way to the end of the video and you'll be able to see what he is sharing with you. También me gustaría compartir un video del doctor Gutiérrez. Lo voy a poner al final de mi video. Si usted puede ver en su tutorial, si usted gusta. Last bit of information is that Governor Ricketts has announced a 21-day plan for fighting the coronavirus. El último pedazo que quiero compartir es una declaración del gobernador Ricketts del plan de 21 días para combatir el coronavirus. This is for our state only, just the state of Nebraska. Este es solamente para nuestro estado, el estado de Nebraska. And his 21 days go from April 10th to April 30th. Y su plan de 21 días comienza del 10 de abril hasta el 30 de abril. What he's asking is for people to continue to stay home and practice social distancing. Lo que él está pidiendo es que las personas continúen manteniéndose en casa y practicando la distancia social. Remember, that means staying away from large groups of people. Recuerden, esto quiere decir mantenerse retirado de grandes cantidades de personas. The number that they're asking people to consider is the number 10, that you should not be in a group of 10 or more. El número que están pidiendo que consideren es el número 10, que no deben estar reunidos más de 10 personas. And that, again, this would affect shopping, church, playing with others, that if you don't live with that person, you probably shouldn't be seeing them. Y no, esto incluye ir de compras, a jugando. Si usted no vive con esa persona, entonces manténgase a distancia. As part of his plan, all barbershops, hair salons, and massage therapists are to close.
Debido a este plan, todos los que cortan a pelo, los que dan masajes, terapistas, deben de mantener su negocio cerrado. So the So reason the for reason that for is that is because it's impossible to stay 6 feet away from those people while you are doing your job. La, And because you cannot make a distance between the two of you, the governor is saying he wants any of those businesses like that to close. el gobernador dice que cualquiera de estos negocios necesitan cerrar, ya que no pueden mantener una distancia de 6 pies o más. Also, no group sports are allowed. Al igual, no deportes de grupos es permitido. So no basketball, soccer, football. If you're playing those things with others in a group, 10 people getting together to play soccer, even though it's only 10, you should not be playing those sports with a group of other people unless they all live at your house. Dice, esto incluye no baloncesto, no soccer. Dice, aunque esté jugando con un grupo de 10, dice, no debería, al menos que sean personas que estén en su casa. And the reasoning for that is because you can't have space between you as you're playing. You're going to be in each other's space. La razón por esto es porque no hay forma de tener espacio entre uno y otro al estar jugando. Deben de mantener un espacio. It's okay if, you have kids at your house that are wanting to go out and play soccer together and there's just 2 of them or 3 of them and they all live in the same house. That is an okay activity. Está bien si tienen niños en casa que quieren salir a jugar, si son 2 o 3 de ellos, ya que viven en la misma casa. Está bien esa actividad. But they shouldn't be calling their friend and saying, let's get a big group together to go down to the middle school and play on the soccer goals. Pero no está bien que ellos llamen a sus amistades y que les digan, vamos a reunirnos en la escuela media y vamos a ir a jugar soccer. Okay. That's all the information I have for you. I'm going to tack on the video from Dr. Gutierrez at the end of this. So if you want to continue watching to hear that information, you will be able to do that. Otherwise, I will talk to you later this week. Bueno, es todo lo que yo tengo por el momento. Dice, si quieren mantenerse aquí, dice, y para que escuchen la información del doctor Gutiérrez. Si no, después estaré hablando con ustedes más después durante la semana.